Blue Tyga basically comes under walk-through house of brands. We want to make every occasions more comfortable by adding comfort, functionalities, features of fabrics. And as we say inside, like we are trying to build a comfortable universe. We call it as Comfyverse. We thought of like, why can't we design a simple jacket which can be worn, which protects you from sun every day for your daily commute. So we came up with this product called sunscreen jacket, which has SPF finish, which protects you from harmful rays. Plus, it is more breathable and convenient to use. So just like that, every product within us has a story. We are growing like more than 35% every month. That is so interesting. So we are betting more on our website. Apart from that, we sell on Amazon, Flipkart, Bevercove.com, marketplaces like that. Then we have offline where we have 3 stores in the name of Comfort Factory where we sell comfortable clothing. That is in Kerala, and we are targeting 9 stores within this financial year. And offline we distribute pan India to wholesalers, then they cater to retailer. So when we started off, since our parent company used SAP, we were using SAP. So at that time, like, we were facing too much of a system for a small startup like us. So we were in search for simple, flexible solutions. Then we found Zoho. We started, and the best part is like, we implemented entire Zoho within less than a month, within the organization without any support. Zoho's customer support was there, but they guided us like, how to go, where to go. They have engineered in such an interesting way. We can map our own way, understand the system, set up our own SOPs and stuff like that. And the system was so perfect. ലാസ്റ്റ് 10 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വാക്കുകളാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ സിസ്റ്റർ കൺസേണാണ്. ബ്ലൂ ടൈഗിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ബ്ലൂ ടൈഗിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട്, സോഹോ ഉണ്ട്. എനിക്ക് SAP ലെവലിൽ ഞാൻ SAP എന്നാണ് വന്നത്. സോ അവിടുന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് സോഹോയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, എനിക്ക് SAPയിലുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് കൊടുത്തു. അവർ നമ്മളെ പ്രയോറിറ്റി ലെവലിൽ അത് ഓരോന്നായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ലെവലിലാണെങ്കിലും സിസ്റ്റം ലെവലിലാണെങ്കിലും സോഹോ ബുക്സ് ആവട്ടെ, ഇൻവെൻട്രി ആവട്ടെ, പേറോൾ ആവട്ടെ, സാക്കിയ, സോഹോ ക്ലിക്ക് എല്ലാ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ റീസെൻ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. So we started off with Zoho Inventory. The best part from all other usual features are it was pretty easy to manage inventory across different channels like marketplaces, D2C, offline, retail. So it was pretty seamless to manage inventory across. நான் இதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ண சாஃப்ட்வேரோட சோகோ இன்வென்ட்ரி வந்துட்டு ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். ஒரு மெட்டீரியல் க்ரியேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதில் வந்து கிரிட் வைஸாக தான் இருக்கும், கலர் நேம் இருக்காது. பட் சோகோவில் அப்படி கிடையாது. ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அதை அப்படியே சோகோவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். அதே போல் நான் அதை எங்கே வேணாலும் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். சோகோ இன்வென்ட்ரியில் ஏஜிங் ரிப்போர்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இப்போது ஆஃபீஸில் வந்துட்டு மல்டிபிள் வேர்ஹவுஸ் இருக்கும். இப்போ அந்த எல்லாமே வந்துட்டு அங்கே இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஏஜிங் வைஸாக வந்துட்டு எனக்கு செக்ரிகேட் பண்ணணும்னா சோகோ இன்வென்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏஜிங் ரிப்போர்ட் எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு மற்ற ஸ்டேட்லேயும் கூட கொஞ்சம் வேர்ஹவுஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ அதுவுமே நான் இங்கேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அதோட ஏஜிங் ரிப்போர்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் இங்கேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். என்னால் எந்த ரிப்போர்ட்டு என்ன மெட்டீரியல் வந்துட்டு ஏஜிங் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது முன்கூட்டி எனக்கு கிடைக்கிறதுனால எனக்கு ஈஸியாக வந்துட்டு ஒரு புது ப்ராடக்ட் ஆகட்டும், அல்லது அந்த பர்டிகுலர் ஒரு ப்ராடக்டை வந்துட்டு திரும்ப ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணலாமா, அதை ரீஃபில் பண்ணலாமா அப்படிங்கிற இந்த ஏஜிங் ரிப்போர்ட் வச்சு என்னால் ஈஸியாக வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண முடியும். அதே போல் சேல்ஸ்லேயும் வந்துட்டு இந்த ஏஜிங் ரிப்போர்ட்டை வச்சுக்கிட்டு என்னால் ஒரு FIFO பேஸில் வந்துட்டு அந்த சேல்ஸை அந்த പർട്ടിക്കുലർ ഏജിങ് മെറ്റീരിയൽ പുഷ് பண்ண முடியும். മാർക്കറ്റിങ്ങിൽ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതായത് ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസ് അനലൈസ് ചെയ്യാനും ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമിംഗ് ആയിട്ട് മൂവ് ആവുന്നതിൽ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഡാറ്റ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത്. അപ്പം സോഹോ ഇൻവെൻട്രി, സോഹോ റിപ്പോർട്ട്സ് ത്രൂ നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു ഡാറ്റ പുൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു goal set ചെയ്യുന്നതും campaign set ചെയ്യുന്നതും. One thing is like we saw 30% plus repeat customers in our own website where we are giving them more updates on what are the new products, what are we trying to solve, more comfortable clothing. And another interesting achievement is like we hit 50,000 plus sales on our flagship product travel joggers. സോഹോ ഇൻവെൻട്രിയും സോഹോ ബുക്സും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മെർജ് ചെയ്തത് കാരണം നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടായി. ഇപ്പോൾ സോഹോ ഇൻവെൻട്രി എനിക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആര് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബില്ലിങ് അടിക്കുന്നു, അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോഹോ ഇൻവെൻട്രി ആക്സസ് ആണ്. ഫിനാൻസ് ലെവലിൽ ഞാൻ സോഹോ ബുക്സാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി കൺട്രോൾ കിട്ടും. അത് ഇൻവെൻട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ അക്കൗണ്ട് ലെവലിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിൻ്റെ PNL പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കാണില്ല.
അവരുടെ ലെവലിൽ എന്താണ് അവരെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ സ്റ്റോക്കും കാര്യങ്ങളും അതിൽ തന്നെ എനിക്ക് ആക്സസ് ഒരുപാട് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതേപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് ലെവൽ അവിടുന്ന് ഒരു മാനുവൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടും എക്സ്പോർട്ടും ഒരു രണ്ടാമത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിലും ആ ബുദ്ധിമുട്ട് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് സിങ്കാണ്. സോ അവിടെ എന്ത് ഇൻപുട്ട് ചെയ്താലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫിനാൻസ് ലെവലിൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ഇമ്പാക്റ്റും കിട്ടും. സോ ഇത് നമുക്കിവിടെ സോഹോ ബുക്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. GST ഫയലിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട്സും കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് പോർട്ടൽ എന്താണോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടെംപ്ലേറ്റ് സെയിം ടെംപ്ലേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് സോഹോയിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ വെണ്ടർ പോർട്ടലിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വെണ്ടർ തന്നെ നമ്മുടെ പോർട്ടലിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്രയാണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പേയബിൾ ഓവർഡ്യൂ എത്രയാണെന്ന് എല്ലാം നോക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയി റിക്കൺസിലേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർ തന്നെ നോക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഈ ബില്ലും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ബെൻഡിങ് ആയെങ്കിലും അവർ തന്നെ അത് ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ എല്ലാം എളുപ്പവും അതിലുണ്ട്. ഞാനിപ്പം ട്രാവലിങ്ങിലാണെങ്കിൽ പോലും എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യമുള്ള അപ്രൂവലോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു മൊബൈൽ ആപ്പ് എനിക്കത് അപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു യൂസറിനെ പെട്ടെന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം, എന്താ എമർജൻസി ഉണ്ടോ എനിക്കെല്ലാം എൻ്റെ ഈ ആപ്പ് ത്രൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. Zoho fuels our growth in much faster pace, and the best part is like, as a startup we find new problems every day, and I'm happy to see that Zoho is coming up with new solutions. They listen to us. So on the future, like, I'm pretty sure that like every day, every month we are onboarding new solutions of Zoho. So as Blue Tyga have very aggressive growth plans in future. To achieve that in a very short span of time, we need a technology partner like Zoho.